Hello everyone, welcome to another video. Today we are going to discuss some important MCQ questions on evolution. The first question is, primitive atmosphere was made up of the mixture of the primitive atmosphere এর মধ্যে কি কি জিনিস ছিল? অক্সিজেন, অ্যামোনিয়া, মিথেন, ওয়াটার, হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া, মিথেন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, স্টিম, মিথেন, অ্যামোনিয়া, और অক্সিজেন, মিথেন, ওয়াটার, নিকেল। প্রিমিটিভ অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে সবচেয়ে থেকে যেটা বেশি মিক্সচার ছিল সেটা হলো হাইড্রোজেন, স্টিম, মিথেন অ্যান্ড অ্যামোনিয়া। হুইচ কম্পাউন্ড আর ফর্ম ইন দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য অরিজিন অফ লাইফ? এর মধ্যে কোন কম্পাউন্ডগুলো তৈরি হয়েছিল যেটা লাইফ অরিজিনের দিকে নিয়ে গিয়েছে? ইউরিয়া, নিউক্লিক অ্যাসিড, ইউরিয়া, অ্যামাইনো অ্যাসিড, প্রোটিনস, নিউক্লিক অ্যাসিডস, প্রোটিনস, অ্যামাইনো অ্যাসিড। The correct answer হলো proteins, amino acids. What is the most important for origin of life? এর মধ্যে কোনটা সবচেয়ে থেকে গুরুত্বপূর্ণ for the origin of life? Carbon, oxygen, water, nitrogen. For the origin of life সবচেয়ে থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো water. Pasteur succeeded in disproving the theory of spontaneous generation because the Louis Pasteur সে যে থিওরি অফ স্পন্টেনিয়াস জেনারেশন এই থিওরিটাকে ডিসপ্রুভ করতে পেরেছিল কারণ দ্য ল্যাবরেটরি ওয়াজ ক্লিন, হি পুলড আউট দ্য নেক অফ ফ্লাক্স ইন্টু এ টিউব, হি ওয়াজ লাকি, ইস্ট ওয়াজ ইউজড ইন ফ্লাক্স ওয়ার ডেড। দ্য কারেক্ট আনসার ইজ he pulled out the neck of the flux into a tube. Now the basis of origin of life is the origin of life সেটা কোত্থেকে এসছে? Spontaneous generation, God's desire, sunlight on mud or none of the above. তার মধ্যে থেকে কোনোটাই presently accepted theory না। The correct answer is none of the above. Oxygen in atmosphere has been formed by যে অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে অক্সিজেন যেটা তৈরি হয়েছে কোথা থেকে? evaporation of water, photosynthesis of blue-green algae, metabolism of microorganisms, decaying of organisms. এর মধ্যে থেকে oxygen in the atmosphere was formed by photosynthesis by blue-green algae. Primitive atmosphere was reducing because the primitive টাইপের একদম প্রাথমিক যে বায়ুমণ্ডলটা ছিল সেটা রিডিউসিং কারণ কেন? হাইড্রোজেন অ্যাটমস ওয়ার ফিউ, হাইড্রোজেন অ্যাটমস ওয়ার অ্যাক্টিভ অ্যান্ড ইন গ্রেটার নাম্বার, নাইট্রোজেন অ্যাটমস ওয়ার মোর, oxygen atoms were more. The primitive atmosphere was reducing because এর মধ্যে hydrogen atoms were active and greater in number. ইনিশিয়াল অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে হাইড্রোজেন অ্যাটমগুলো খুব অ্যাক্টিভ ছিল এবং খুব বেশি পরিমাণে ছিল, সেই জন্য অ্যাটমসফিয়ারটা রিডিউসিং। হু কল্ড লার্জার কলয়েডাল পার্টিকেলস অফ প্রিমিটিভ সি অ্যাজ কোয়াজারভেটস? এর মধ্যে থেকে কোন বিজ্ঞানী যে লার্জার কলয়েডাল পার্টিকেলসগুলোকে কোয়াজারভেটস বলেছিল? ফক্স, অপারেন, এম্পেডোকেলস আর হেলডেন? কারেক্ট আনসার ইজ অপারেন। Who called the water of primitive sea as prebiotic soap? এর মধ্যে কে বলেছিল যে মানে ওয়াটার প্রিমিটিভ সি এর যে ওয়াটার সেটাকে প্রিবায়োটিক সোপ বলেছিল? হেলডেন, অপারেন, ফক্স, হাক্সলি?
প্রিমিটিভ সি এর যে ওয়াটার সেটাকে প্রিবায়োটিক সোপ বলেছিল হেলডেন। অপারেন্স থিওরি ইজ বেসড অন, অপারেন্সের যে থিওরিটা সেটা কিসের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল? আর্টিফিশিয়াল সিনথেসিস, স্পন্টেনিয়াস জেনারেশন, গডস উইল, or all of the above. Operance theory was based on artificial synthesis of molecules. Which biologist gave most logical biochemical theory of origin of life? এর মধ্যে কোন বিজ্ঞানী একটা বায়োকেমিক্যাল থিওরিটা দিয়েছিল? উরে, অপারেন, স্ট্যানলি মিলার or হ্যাকেল? কারেক্ট আনসার ইজ অপারেন। অপারেন যেটা সবচেয়ে থেকে মোস্ট লজিক্যাল বায়োকেমিক্যাল থিওরি অফ অরিজিন অফ লাইফ প্রদান করেছিল। ইট ইজ বিলিভ দ্যাট দ্য ফার্স্ট অর্গানিজম হুইচ ইনহেবিটেড আর্থ সারফেস ওয়ার, সবচেয়ে প্রথম যে বায়োলজিক্যাল অর্গানিজম কোনটা? অটোট্রফ, মিক্সোট্রপস, হেটারোট্রপস আর কেমোটোট্রপস? আনসার ইজ হেটারোট্রপস। ফার্স্ট অর্গানিজম যেটা সেটা হেটারোট্রফ ছিল। A compound having very important role in prebiotic evolution was, এর মধ্যে কোন কম্পাউন্ডটা সবচেয়ে থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট রোল প্রদান করেছিল প্রিবায়োটিক ইভলিউশনে? সালফার ডাইঅক্সাইড, CH4, মিথেন, SO3 or nitrous oxide? Correct answer is CH4. Under certain conditions, scientists have obtained non-cellular structure. These are known as, এটা সার্টেন কন্ডিশনের মধ্যে সায়েন্টিস্ট নন সেলুলার স্ট্রাকচার তৈরি করেছিল, সেই স্ট্রাকচারগুলোকে কি বলা হয়? মাইক্রোবস, প্রোটিস্ট, কোসার্ভেটস, প্রিবায়োটিক সোপ? এগুলো বলা হয়েছিল কোসার্ভেটস। Who did an experiment to prove that the organic compounds were the basis of life? এর মধ্যে কোন বিজ্ঞানী প্রমাণ করেছে the organic compounds were the basis of life? Darwin, Stanley Miller and Harold C. Urey, Melvin or Fox? এর মধ্যে থেকে স্ট্যানলি মিলার অ্যান্ড উরের এক্সপেরিমেন্ট থেকে আমরা প্রমাণ পেয়েছি that organic compounds were the basis for the evolution of life on earth. Next question is, due to discovery of which of the following in 1980 the evolution was termed as RNA world? RNA world hypothesis সেটা কিসের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল? mRNA, tRNA, RNA synthesizes proteins. In some viruses, RNA is genetic material. RNA has enzymatic property. RNA is not found in all cells. The correct answer is RNA has enzymatic property. সেই জন্য সেটাকে বলা হয়েছিল RNA world hypothesis. First life on earth was, যে পৃথিবীর মধ্যে ফার্স্ট লাইফ যেটা জীবিত হলো সেটা কোনটা? সায়ানোব্যাকটেরিয়া, কেমোহেটারোট্রপস, অটোট্রপস, photoautotrophs? The first life on earth was chemoheterotrophs. Which of the following is favorite idea of astronomers? Special creation theory, cosmic panspermia, biogenesis, abiogenesis? Correct answer is cosmic panspermia. During chemical evolution, key biological compound were synthesized. কেমিক্যাল ইভলিউশনের সময় যে প্রধান বায়োলজিক্যাল মলিকিউল কোনটা তৈরি হয়েছিল, কোথায় তৈরি হয়েছিল? ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার, অ্যালং দ্য ওশান শোর, ইন দ্য ওশান or none of the above? So the chemical evolution সময় বায়োলজিক্যাল কম্পাউন্ডগুলো সিনথেসিস হয়েছিল ইন দ্য ওশান।
বিগ ব্যাং থিওরি ওয়াজ প্রপোজড বাই, বিগ ব্যাং থিওরি সেটা কে দিয়েছিল? ক্যান্ট, মিলার, লেমার্টে or Darwin? The Big Bang theory was given by Lemaitre. Miller and Urey performed an experiment to prove the origin of life. They took gases, that is NH3 and H2 along with nitrogen or H2O, H2 or CH4, CH4 or N2, CO2 or NH3. So they took NH3, H2, H2O and CH4. Abiogenesis is the, abiogenesis বলতে কি বলি? Origin of life from non-living material, origin of life from living organisms, origin of viruses and microbes, or none of the above. Abiogenesis basically origin of life from non-living material. Non-living material থেকে যখন লাইফটা অরিজিন হয় সেটাকে বলা হয় abiogenesis. Most modern hypothesis regarding origin of life was given by, সবচেয়ে থেকে উন্নত মানের যে থিওরি about the origin of life সেটা কে দিয়েছিল? ওয়ালিস, হোগো দে ভেরিস, অপারিন or চার্লস ডারউইন? Most important মানে modern hypothesis was for the origin of life was given by অপারিন. অপারিন যে সবচেয়ে থেকে প্রধান হাইপোথেসিসটা দিয়েছিল. Next question is, which is the vestigial organ in man? মানুষের মধ্যে এর মধ্যে থেকে কোনটা ভেস্টিজিয়াল অর্গান? পিনা মাসেলস, ইলিয়াম আর টিথ? এর মধ্যে থেকে ভেস্টিজিয়াল অর্গান হলো পিনা মাসেলস. Which of the following set of men includes vestigial organs? এর মধ্যে থেকে কোনটা vestigial organ in human? Coccyx, vermiform appendix, air muscles, body hair, atlas vertebra, air muscles, coccyx, wisdom teeth, then patella, body hair, cochlea, vermiform appendix and tongue. এর মধ্যে থেকে যেটা ভেস্টিজিয়াল অর্গান হবে তা হবে coccyx, vermiform appendix and air muscles. Peripatus is the connecting link between, peripatus কোন কাদের মধ্যে কানেক্টিং লিঙ্ক? mollusca and arthropoda, flatworms and annelida, annelida and arthropoda, reptilia and mammalia. এর মধ্যে থেকে যে peripatus is the connecting link between annelida and arthropoda. এই দুইটার সংযোগকারী হলো peripatus. According to recapitulation theory, which statement is correct? Recapitulation theory ক্ষেত্রে কোন স্টেটমেন্টটা কারেক্ট? Development of individual metazone showed embryonic characters of ancestors. Ontogeny repeats. Phylogeny. Germplasm is immortal. Every organism is produced by its parents. So the correct answer is যে recapitulation theory সেটা suggest করছে that ontogeny repeats phylogeny. Which of the following set has homologous organs? এর মধ্যে থেকে কোনটা homologous organ এর উদাহরণ? Hands of man, monkey, kangaroo, trunk of elements, wings of insects, birds, bats, hind limbs of grasshoppers, horse, bat, mouth parts of cockroach, mosquito and honey. Correct answer is mouth part of cockroach, mosquito and honeybee.
হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং অর্গান ইন ম্যান ইজ ভেস্টিজিয়াল? এর মধ্যে থেকে কোনটা ভেস্টিজিয়াল অর্গান? পিন্না, উইজডম টিথ, ফসা ওভালিস আর ইলিয়াম? এর মধ্যে থেকে উইজডম টিথ ইজ এ ভেস্টিজিয়াল অর্গান। হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টু এক্সপ্লেইন রিক্যাপিচুলেশন থিওরি? এর মধ্যে রিক্যাপিচুলেশন থিওরিটা ফার্স্ট কে প্রপোজ করেছিল? ওয়াইসম্যান, হ্যাকেল, ডারউইন or Malthus? Recapitulation theory was first proposed by Ernest Haeckel. So with that we came to end of this MCQ solving session. So we will be solving similar type of MCQ questions based on previous year question paper patterns. So do stay tuned and do not forget to subscribe to this channel. Thank you all.